Vitamin C, chemical name of vitamin C is ascorbic acid. It is found in two active form. One is ascorbate, another is dehydroascorbate. Ascorbate is a reduced one and dehydroascorbate is a oxidized one or oxidized state of the vitamin C. Now, when I say vitamin C, you probably recall the name called scurvy. So, vitamin C was discovered by this particular disease, but nowadays we know a lot about vitamin C and its therapeutic function. Vitamin C, unlike other water-soluble vitamins, it is by nature it is a carbohydrate. By nature it is carbohydrate. So, the tests which give positive result for carbohydrate as a reducing substance will also answer with the same with the vitamin C, like for example Benedict test. Suppose your urine contains sugar or your urine contains vitamin C, both will answer Benedict test positive or both will reduce cupric ion to cuprous ion, that is red color oxide precipitate. Fine. So, vitamin C has got reducing property. Vitamin C has got reducing property. This is the structure of vitamin C, ascorbate and dehydroascorbate. See, these are the two places where two hydrogen atoms are taken up. This is dehydroascorbate and this is L-ascorbate. Why L? Penultimate carbon atom has got OH on the left hand side in Fischer projection. Actually, they don't exit like this. In Fischer projection, since they rotate the plane polarized light anti-clockwise direction, they are termed as L. Fischer projection is a way of expression of the structure on a plane of paper, right? But no, we know that no structure is two-dimensional, all the structures are three-dimensional. So, this particular Fischer projection is actually a wrong way of representation. Since we are bound by the laws of nature, because we live in the world of 3D, we cannot express in 3D. We can express only by 2D. If we were living in the world of 4D, we could have explained in 3D. So, vitamin C, from the beginning, it was known as a very useful substance. Particularly the sailors, they used to carry a lot of lemons. You know that British naval community, they were called as limeys because they used to carry a lot of limes or citrus fruits along with them during their long voyages, because vitamin C was found to prevent bleeding gums, symptoms like bleeding gums, right? Fine. But problem is, when we cook, we lose a lot of vitamin C property. So, suppose you are cooking and you are adding vitamin C or a pinch of lemon juice in the hot food, warm food, and boiling food, then you are losing the vitamin C property. So, we should take always the cold one. RDA. Probably no other vitamins RDA will be asked other than vitamin C in the examination. Usually it is 30 and 60. 30 means for children and adults 60 to 70 milligram per day. Milligram per day. Huge amount. Milligram per day. And if the person is smoker, then it is around 100 milligram per day. Right? For smokers, RDA is more. Just take a quick look of the role of vitamin C. Metabolic processes which are helped by vitamin C, and this particular. Can you recall a diagram from vitamin E? Go back.
the antioxidant property of vitamin E. Go back to the diagram. You see the oxidized vitamin E is converted to reduced vitamin E by L-ascorbate, and L-ascorbate becomes dehydroascorbate. Check out. Did you get it? The diagram? Yes? So, if vitamin C is present, then it function as a spare, it has a sparing effect on vitamin E and vice versa. If vitamin E is there, it has sparing effect on vitamin C. If vitamin C is there, it has sparing effect on vitamin E. That means the requirement of vitamin C will be less. Suppose a person is having vitamin E deficiency, which is very rare, then the vitamin C requirement will increase theoretically. Vitamin C requirement will be increased, but actually happens the opposite. We lack mostly vitamin C in our body because of biased diet. How many of us really bother to take a piece of lemon every day? Any one of us? How many of us? See, very rare. 5 or 10 maybe. Right? Not all sour food contain vitamin C. A lemon kept for 7 days in a freezer will lose 80% of its vitamin C. It will have only sourness but no vitamin C. It should be taken always in fresh form. Right? What are the other sources for vitamin C other than lemon, citrus fruits? Yes, guava, green chilies. How many of us take green chili every day? Yes. So it's a good habit to take green chilies every day if you can tolerate. Right. So nowadays many green chilies are available which are genetically modified, which has a flavor but not the hotness. Am I right? Nowadays green chilies are available. Whatever green chilies we have, they are all genetically modified. They are not natural products. So they don't have that hotness. They have only the flavor of green chili. So you can take, doesn't matter. It's not hot. Right? Then, so vitamin C has got two functions mostly. One is antioxidant function, another is coenzyme function. Antioxidant function is synchronized with vitamin E, and coenzyme function we need to remember a number of reactions. So when the function of vitamin C is asked, you have to answer many things. Divide the function in two parts, antioxidant property and metabolic function or coenzyme activity. Under coenzyme activity you can write it, all these things, these enzymes. It helps in collagen synthesis. I have just written only one line. Now I want you to explain how it helps and where it helps in collagen synthesis. Because unless you write that particular reaction, you will not get full marks. You will get 50% of marks just by mentioning the point. When it comes as a long note, 5 marks or more, you have to answer with proper reactions. Without giving the reactions, you cannot write. So, right? So, what are the reactions? Just remember this.
proline is converted to hydroxyproline. I am talking about the first point, collagen synthesis. The collagen fiber has got this repeated sequence in their topocollagen fibers. Each individual fiber of the collagen, if you take X, Y, glycine, X, Y, glycine. Every third amino acid is glycine. Why? Collagen has got a structure, a secondary structure called triple helix structure. Unlike alpha helix, it's a triple helix structure. So, at every third, if it's glycine, then that point, three fibers can come very close to each other, at very close proximity. খুব কাছাকাছি এসে পেঁচাতে পারবো। আমি যখন দুটো দড়িকে পেঁচাই তখন একটা পয়েন্টে দুটো দড়ি খুব কাছাকাছি চলে আসে। সেই পয়েন্টের অ্যামিনো অ্যাসিড যদি বাল্কি হয়, then they don't allow them to come close to each other. That's why we have got every third amino acid glycine, so that it has got very shortest side chain, only hydrogen. So they allow the proximity of three collagen fibers to twist more tightly. Number one, out of X and Y, 33% cases, in 33% cases, X is hydroxyproline. In 33% cases, Y is hydroxylysine. Now, if we see alpha helix, try to recall what are the amino acid residues which destabilize alpha helix. One of them is proline. So, proline destabilizes any helix, but proline becomes prominent in collagen. Why? Because proline is not an amino acid. Whenever we have proline, this is a polypeptide chain, correct? With normal peptide linkages. Whenever we have proline, this thing changes like this. A turn. Now, alpha helix has got 3.4 amino acid per turn. Collagen has got 3 amino acid per turn. So, it is more closely packed. What helps you to pack it more closely than alpha helix? A sharp bend, which provides sharp bend. Proline, the amino acid. So, presence of proline again helps in twisting the collagen fibers, forming tropocollagen fibers. For the formation of tropocollagen fibers. So, collagen fibers require two things. Proline because of tight bends, glycine because of close proximity of all three fibers. And what about the lysine? Has it got any role? Yes. The lysine is also hydroxylated by enzyme. What is the name of this enzyme? Proline hydroxylase. The name this enzyme? Both require vitamin C for hydroxylation. Clear? These reactions are post-translational modification. That means what? They should be part of the polypeptide chain prior to get hydroxylated. কি বললাম?
ফ্রি অবস্থায় প্রোটিন বা হাইড্রক্সিলাইসিনের উপরে কাজ করবে না। তারা যখন একটা পলিপেপটাইডে পার্ট হবে তখনই সেটা কাজ করবে। ক্লিয়ার? এবার পাশাপাশি দুটো পাশাপাশি কোলাজেন ফাইবার রয়েছে। তার একটা হাইড্রক্সিলাইসিনের ওএইচ এখানে আর একটা হাইড্রক্সিলাইসিনের ওএইচ এখানে। Collagen fibers are parallel. We must make a meshwork in order to stop the bleeding. This meshwork is done by this linkage. Removing the hydrogen, one molecule of water, it is joined like this. Is joined like this. Okay? The enzyme is Lysyl Oxidase. So remember these three enzymes. Very, very important. Whenever function of vitamin C comes, you must mention these three enzymes. Prolyl hydroxylase, lysyl hydroxylase, their function, and lysyl oxidase, their function in cross-linking of neighboring collagen fibers, so that they can form a meshwork and which will stop the bleeding. It will block the RBC from oozing out. Right? So this is a function as collagen in collagen synthesis. Neurotransmitter metabolism. Now again you go to amino acid metabolism, go back. Formation of dopamine, L-dopa, dopamine. So all this require vitamin C, hydroxylation. Carnitine synthesis. Again, carnitine is synthesized from lysine. This particular step require vitamin C for carnitine synthesis. What is the role of carnitine? Anyone? একটা সবার পড়া উচিত, বলো। আরেকটা আমি বলবো। Role of carnitine, function of carnitine, transport of fatty acid during fatty acid oxidation. Correct? What is the other function? It is a food for cardiac muscle. It is a food for cardiac muscle. A person having cardiac myopathy is often given L-carnitine supplementation. A person suffering from cardiomyopathy where the cardiac muscle has been fibrosized, they are often prescribed supplementation of carnitine. It has got a very intricate role in cardiology. So for carnitine synthesis from lysine, it requires vitamin C. Drug and steroid metabolism. Can you name any organ, any gland where steroid hormones are synthesized? Adrenal, cortex. Any other? What you have but they don't have, or what you have they don't have. Yes, you have ovaries and they have. You have it or not? Both are producing respective sex hormones. They are all sex steroids. Right? So all these steroid hormones synthesis require vitamin C. Why? Because steroid hormone require hydroxylation reaction. Steroid hormone biosynthesis requires hydroxylation reaction. Any hydroxylation reaction require
something or other similar to vitamin C. May I explain? Give me one example of hydroxylation where vitamin C is required, except these three from amino acid metabolism. Tyrosinase. Tyrosinase from hydroxytyrosine. So hydroxylation of tyrosine requires vitamin C. Hydroxylation of phenylalanine requires what? Name of the coenzyme. Phenylalanine hydroxylase. কি নাম? কোএনজাইম নাম কি? THB, tetrahydrobiopterin. Tetrahydrobiopterin কি ফর্ম করে? Dihydrobiopterin. Similar structure. There are also two hydrogen atoms are required. One more example. Formation of thymidylate, thymine, DUMP, DTMP. They require reduced thioredoxin. Again, two hydrogen atoms are required. So, all these reactions they require because they have two hydrogen, similar to vitamin C. So, remember the hydroxylation reaction require vitamin C. Now, another example where vitamin C is not required. Neither of these are required for hydroxylation. When it takes place inside the liver, what does it require? Cytochrome P450. Same reaction. Location different, coenzyme different. Did you get it? Same type of reaction. Location wise, their requirement are different. When it is testis, adrenal gland, it is vitamin C. In liver, it is cytochrome P450. Right? When it is other tissue, thyroidoxin, tetrahydrobiopterin. Clear? See how they are related? When, see, they mostly nowadays, they will test you like this. Don't expect flat questions. No. Don't expect flat questions. You have to be a little bit intelligent. You must understand the things what you are studying rather than just mugging up. Yes, little bit of mugging up is required. Why not little bit? Lot of mugging up will be required. But understanding and joining those informations together is much more important. And this is where I think the teachers has a role to play, which you will not get in any online class. Because they are bound by time, they are bound by other factors. We are not bound by anything except your requirement. So, utilize the time. So, this is how you must remember. See, hydroxylation in three different places require three different coenzymes. Clear? So, if we require vitamin C for hydroxylation, for synthesis of steroid hormones, is it possible that our glands, these glands, testosterone, testes, ovaries, adrenal cortex, that they can store vitamin C? Is it possible? Yes, it is possible. It has been found that there is a store of vitamin C. Without vitamin C, it will not function. So, vitamin C cannot be stored is not completely correct in our body. Is it possible to store vitamin B12 in our body?
Yes, where? In liver, yes. It is possible, although they are water soluble, but it is possible to store vitamin B12 in liver. That's why if we don't eat for a couple of weeks any vitamin B12, we don't fall sick. The liver store is utilized during that period. Correct? Fine. Tyrosine metabolism already mentioned. Antioxidant property I have mentioned. This one I have to explain. This line and this line, are they same or opposite? How is it possible? A same molecule can be harmful as well as beneficial. Right? So this part has got a question mark. We'll see this one. When vitamin C was first discovered, in the initial phases, everyone started telling that, okay, vitamin C is like all cure molecule, you take vitamin C whatever amount you want. Then, after taking for a few decades, few researchers came up with this particular concept, that vitamin C helps in this Fenton's reaction. Fenton reaction means the iron forms free radicals. The iron should not be found. Iron should not be found in free form in our blood. Why? Because of a molecule a protein called transferrin, celluloplasmin, albumin. Most of these proteins have got two iron binding sites. Transferrin, albumin, celluloplasmin. They have got at least two iron binding sites. Out of these two iron binding sites, one of the iron binding site is called high affinity, another is called low affinity. Fine. Say for example, transferrin, they have got two iron binding sites. What is the role of transferrin? To transport iron. How will it transport iron if it cannot bind to iron? That means what is the role of transferrin? To bind iron. Where? When the iron is in free form. Right? Now, if the ferrous and ferric form, which one is smaller in size? Ferric is smaller in size. If it is ferrous, it cannot be. So the ferric form will taken up by the transferrin, and it will be converted to ferrous form. Fine. And then it will become bigger and it will occupy the iron binding site. But if the iron is present in ferrous form, can it bind to transferrin? See the problem. Problemটা বুঝতে হলে কি বললাম? আয়রন ফ্রি ফর্মে রয়েছে, তার দুটো ফর্ম আছে, ফেরিক এন্ড ফেরাস। ফেরিকটা সাইজে ছোট, ফেরাস সাইজে বড়। তাহলে আমি একটা জায়গায় যদি ঢুকি, ছোট হয়ে ঢুকলাম, তারপর বড় হয়ে গেলাম, তাহলে এখানে বেরোতে পারবো না। তাহলে ফেরিক হয়ে ঢুকবে, গিয়ে সিটে বসবে, বসার পরে ফেরাস হয়ে যাবে, তার সিট থেকে বেরোতে পারবে না, আটকে যাবে। কিন্তু যদি ফেরাস ফর্মেই থাকে তাহলে বড় ফর্মে, তাহলে ঢুকতে পারবে না, তো বাইন্ডিং সাইড ঢুকতে পারবে না। তাহলে ট্রান্সফারিনের হাই অ্যাফিনিটি সাইটটাও বাইন্ড করতে পারবে না। হাই অ্যাফিনিটি মানে লো আয়রন কনসেন্ট্রেশন, লো অ্যাফিনিটি মানে হাই আয়রন কনসেন্ট্রেশন। তাহলে হাই অ্যাফিনিটি মানে লো আয়রন কনসেন্ট্রেশনেও সেটা বাইন্ড করতে পারবে না, যদিও ফ্রি আয়রন রয়েছে, বাট স্টিল ইট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ ferrous form. So it cannot bind, it cannot occupy the iron binding site of transferrin. So what will happen? It will flow in the blood, and these particular free iron will cause generation of free radicals. That means it will increase oxidative stress. Now, if you consume too much of vitamin C, what will happen?
all the free iron present in our body will be converted to ferrous form and none will be accepted or chelated by transferrin. So what will happen? It will increase the production of reactive oxygen species, which will in turn increase the oxidative stress, which will in turn trigger carcinogenic effect, cardiomyopathy, skin lesion, liver damage, tissue atrophy, correct? Blood vessel damage, all sorts of nuisance. So taking too much of vitamin C again is not advisable by a group of scientists. Now why I say taking too much of vitamin C is not. So because vitamin C helps the iron not to bind to transferrin. Correct? That's the bottom line. But here is a fallacy. This particular theory is correct, but partially correct. Here, something I am going to deliver now, which is not written in textbook, but it will clear the confusion in your mind. If at all you are listening to my words, those 5 or 10% might be listening. এই 5-10 জন শুনছে তার জন্যই বলছি যে একটা কনফিউশন মনে আসতে পারে যে এটা প্রো-অক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি কি করে যদি এরকম হয়, then how is it possible? How is it possible that an antioxidant, a substance having antioxidant property can be pro-oxidant? Because the availability of free iron does not depend on level of vitamin C in the blood. Availability of free iron depends on other functions. Is a person a smoker? Is a person is already having exposed to some carcinogenic compound? Is a person having anemic? Is he having anemia? Some sort of anemia where free iron is more? Is a person is having some sort of infection where free iron is more in the blood? In that case, this pro-oxidant will take place property. Why? Because it has got a beneficial effect. High level of ferritin is a marker for infection, systemic infection. So when there is an infection, the body will try to destroy the outsiders, right? So they must produce free radicals which will go and damage the foreign particles, foreign molecules, foreign bodies. But they will produce. How they will produce? They need free iron. So they will produce free iron. Vitamin C will help in production of free radicals from free iron, and that will help the killing of bacteria, foreign bacteria. But this thing will produce more amount of free radicals than is required. Suppose you are a smoker. The smoking particles, the smoke particles, they mimic like a small organism, but they are not, they are inanimate. So the enzymes and free radicals will be generated to kill that smoke particle, cannot kill the smoke particle. Why? Because it has no life. So they will be produced more and more, and they will damage what? The partnering tissue, lungs. Okay? So that is how it is related. Is it clear now? What is the function of pro-oxidant of vitamin C? Fine. So remember this reaction, Fenton's reaction and Haber-Witz reaction, 2 reactions are there. If you can remember at least Fenton's reaction, you remember and read. Vitamin C কিন্তু LDL কে অক্সিডাইজ করে না। কে অক্সিডাইজ করে? Free radicals generated by Fenton's reaction, helped by vitamin C. বুঝা গেল? ভিটামিন সি ফেন্টন রিঅ্যাকশনটাকে প্রমোট করে।
Ask me any question you ask me quickly. I have very less time. I have finished 2 more small. ছোট ছোট ভিটামিন, স্মল ভিটামিন, তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি, আর সময় বেশি বাকি নেই। আচ্ছা, বায়োটিন, অ্যান্টি এগ হোয়াইট ইনজুরি ফ্যাক্টর আর কোএনজাইম আর। ভিটামিন এইচ কেন বলা হয়? তার কারণ বায়োটিন খেলে চুল ভালো হয়। চুল গজায় কিনা জানি না, চুল ভালো হয়। যাও, কি থাকে স্ট্রাকচার? একটা ফিউজড ইমিডাজোল আর থায়োফিন রিং, থায়োফিন রিং আর ইমিডাজোল রিং ফিউজ হয়ে গিয়ে তৈরি করে বায়োটিন রিং, আর সঙ্গে একখানা গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে, ভ্যালেরিক অ্যাসিড, 5 কার্বন কম্পাউন্ড। ইমিডাজোল রিং আর থায়োফিন রিং প্লাস ভ্যালেরিক অ্যাসিড। ভালো কথা। সোর্সেস, ফাইন। বাদাম, সয়াবিন, এগুলি খুব ভালো। লেগুমস আর কি, দরকার নেই, দরকার নেই, দরকার নেই। কি লাগে? অল কোএনজাইম অ্যাক্টিভিটি, এনি কার্বক্সিলেজ রিয়াকশন রিকোয়ার বায়োটিন। 4টে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে। অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ কোথায় লাগে? অ্যাসিটাইল কোয়ে টু ম্যালানাইল কোয়ে কোথায় লাগে? de novo synthesis of fatty acid, acetyl CoA to malonyl CoA. Pyruvate carboxylase কোথায় লাগে? পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ কোথায় লাগে রে? গ্লুকোনিওজেনেসিস মনে আছে? অক্সালো অ্যাসিটেট তৈরি করতে লাগে। পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ টু অক্সালো অ্যাসিটেট, গ্লুকোনিওজেনেসিস পাথওয়ে। প্রোপিনাইল CoA কার্বক্সিলেজ কোথায় লাগে? প্রোপিনাইল CoA টু ডিমিথাইল ম্যালোনাইল CoA, বিটা মিথাইল কোনোনাইল CoA, এটা মনে নেই তোদের, পারবি না। ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড মনে আছে? তার ক্যাটাবলিক পাথওয়ে একটা স্টেপ, বিটা মিথাইল কোনোনাইল CoA কার্বক্সিলেজ। বেশ কিছু নেই, রিয়াকশন মেকানিজম দেওয়া আছে, আসে না এখন আর। এখানে রিয়াকশন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ডেফিসিয়েন্সি লিখে নাও। কি দেওয়া আছে? কার কার আছে? এইটা কার কার আছে? অনেকেরই আছে, আছে না? হ্যাঁ, এইদিকে সংখ্যাটা বেশি, এর পেশেন্টের সংখ্যা এই দিকটাই বেশি, আমাদের কম, মানে ছেলেদের দিকে কম, মেয়েদের দিকে একটু বেশি, তাই না? যার জন্য ওরা খাবারে বায়োটিন খায়, শ্যাম্পুতে বায়োটিন খায়, সরি লাগায়, ক্রিমে বায়োটিন লাগায়, তাই না? বায়োটিন তো আপনি পেলেই হয়েছে, ব্যাস, তাই না? তুই খাস বায়োটিন? দাঁড়া দাঁড়া, দেখ বায়োটিন খেলে এবং মাথায় লাগালে কি হয় ছেলেদের? ও তো গালেও লাগায়, দেখ কত বড় দাড়ি। বস, যাও, এটা বাদ দে, এটা হয়ে গেছে। এবার দেখ, বায়োটিনের অ্যান্টিপার্টি হচ্ছে এভিডিন, এটা নিয়ে আমাদের কাজ করব। বায়োটিনের অ্যান্টিপার্টি হচ্ছে এভিডিন। বলা হয় যে এদের মধ্যে অ্যাফিনিটি এত বেশি যে আর কোনো বায়োলজিক্যাল এন্টিটির মধ্যে এই অ্যাফিনিটি দেখা যায়নি। তাই কি করা হয়, যখন কোনো কম্পাউন্ডকে আমরা আলাদা করব, ফর সেপারেশন অফ সার্টেন কম্পাউন্ডস, আমরা একটার মধ্যে বায়োটিন লাগাই আর একটার মধ্যে এভিডিন লাগিয়ে দিই, দিয়ে তাদেরকে একসঙ্গে ছেড়ে দিই মিক্সচারের মধ্যে, ওরা একসঙ্গে বাইন্ড করে ম্যাট্রিক্স মিডিয়ামে থেকে যায়, বাকিটা বেরিয়ে যায়। তো সেপারেশন টেকনিক ব্যবহার হয়। আর কোথায় ব্যবহার হয় এটা নিয়ে একটাই সাইড মনে রাখতে হবে, এটা
the interaction between biotin and avidin and their uses, application. কোথায় থাকে? Diagnostic and immunoassay in ELISA, affinity purification. So there are certain proteins which are purified by affinity chromatography. There, biotinated substances are used in order to separate compound which has got avidin. Correct? Targeted drug delivery. Avidin biotin is used for to formation of nanoparticle. Nanoparticle drug delivery যে সিস্টেমটা আছে সেখানে এই মেকানিজম ব্যবহার করা হয়। আমি একটা পার্টিকুলার অর্গানে পাঠাবো, সেই অর্গান পর্যন্ত ক্যারি করে নিয়ে যাবে ন্যানো পার্টিকেলটা এবং গিয়ে সেখানে ডিসচার্জ করবে মেডিসিনটা বা ড্রাগটা। তার জন্য এই ন্যানো পার্টিকেলের ওষুধটাকে আটকে রাখার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করি। ইমেজিং অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপি, ফ্লুরোফোর্স, ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি, জানো কাকে বলে? এনি আইডিয়া? এনিওয়ান? কিছু ধরনের ক্যান্সার ডায়াগনোজ করার জন্য আমাদের একটা টেস্ট করতে হয় যাকে বলা হয় বায়োপসি। বায়োপসিতে আমরা টিস্যু পাই, এই টিস্যুর বিভিন্ন মার্কার থাকে। যদি মার্কারগুলোকে ধরে আমরা টাইপ অফ ক্যান্সার ডিসাইড করতে চাই তাহলে যে টেস্টটা করা হয় তাকে বলা হয় IHC বা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। তার মানে কি? ইজ এ মেথড অফ টেস্ট which is employed in order to identify and classify type of cancer depending on or based on type of tumor markers present in the tissue. এখানে আমরা বায়োপসিতে যেমন আমরা শেপ এন্ড সাইজ অফ সেল দেখে ডিসাইড করি, এখানে তা না। এখানে ওই মার্কারটা আছে কিনা টিস্যুতে সেটা দেখে আমরা ডিসাইড করি। তার জন্য আমরা কিছু কিছু ডাই পাঠাই, যে ডাইগুলো ফ্লোরোসেন্স থাকে, কিন্তু বাইন্ড করার জন্য আমাদের কতগুলো কম্পাউন্ড পাঠাতে হয় যেগুলো ওখানে বাইন্ড করবে। যেমন এলাইসের সময় হয় যেরকম, ঠিক এলাইসে যেরকম হয় একই রকম, কিন্তু এখানে ফিক্সড টিস্যুতে হয়। এলাইসের যে একটা প্লেটের মধ্যে হয়, এখানে ফিক্সড টিস্যুতে হয়। ঠিক আছে? তো এই ধরনের টেস্ট করতে আমাদের ওই যে আমরা ফ্লুরোফোরটা পাঠাই, সেই ফ্লুরোফোরটাকে বাইন্ড করার জন্য পার্টিকুলার টিস্যুর সঙ্গে যদি মার্কারটা থাকে, মনে করো একটা মার্কার রয়েছে, মনে করো এখানে একটা টিস্যু রয়েছে, টিস্যুর পার্ট, এর মধ্যে এই মার্কারটা রয়েছে। ঠিক আছে? এই মার্কারটাকে চেনে এরকম একখানা অ্যান্টিবডি আমি দিলাম, এই অ্যান্টিবডিকে চেনে আরেকটা অ্যান্টিবডি আমি দিলাম, যার সঙ্গে আমার একটা এনজাইম লাগানো আছে। ঠিক আছে? এই এনজাইমটাকে চিনবে তার জন্য আমি আরেকটা প্রোডাক্ট দিলাম, সাবস্ট্রেট। এই সাবস্ট্রেটটার সঙ্গে একখানা আমাদের ফ্লুরোফোর লেগে আছে। একে চেনার জন্য আমরা এর মধ্যে বায়োটিন আর এর মধ্যে এভিডিন দেব। ঠিক আছে? তাহলে এইখানে যেখানে যেখানে বায়োটিন থাকবে এনজাইম তো সেখানে বায়োটিন থাকবে, যেখানে যেখানে এনজাইম থাকবে বায়োটিন থাকবে সেখানে এভিডিন বাইন্ড করবে, বাইন্ড করলে সাবস্ট্রেট আর এনজাইম কাছাকাছি আসবে, রিয়াকশন হবে। সেই রিয়াকশনে একটা ফ্লুরোসেন্স কম্পাউন্ড তৈরি করবে, যেটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো। তাহলে যদি যত পরিমাণে থাকবে তাহলে HER এর পরিমাণ তত বেশি, তাই তো? HER2 রিসেপ্টর, সারফেস মডিফিকেশন, মলিকুলার বায়োলজি, এমসা দেখে রাখবো, সব ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ভিজুয়ালাইজ করার পদ্ধতি, আন্ডার দি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ভিজুয়ালাইজেশন পদ্ধতি, এগুলো জেনে রাখো। Pantothenic acid or B5, এটার স্ট্রাকচার প্যান্টোইক অ্যাসিড আর বিটা অ্যালানিন থাকে। কোএনজাইম ফর্মের নাম কি? Coenzyme A। কোএনজাইম ফর্মের নাম হচ্ছে Coenzyme A। কোএনজাইমের কাজ কি? ফাংশন ক্যারিয়ার অফ অ্যাসাইল গ্রুপ, ক্যারিয়ার অফ অ্যাসাইল গ্রুপ। আজকে যেগুলি পড়লাম তার মধ্যে ফাংশনস অফ ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যান্ড প্রো-অক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি অফ ভিটামিন সি,
Vitamin C is beneficial or harmful? Vitamin C is beneficial or harmful with a question mark. আচ্ছা আর কি পড়লাম? Biotin. Role of biotin and avidin and their application. Pantothenic acid এর থেকে একটা কোশ্চেন আগে আসতো, এখন আর আসে না ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে গোপালন্স বার্নিং ফুড সিনড্রোম, ও আসে না, ছেড়ে দেয় দরকার।